Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are discussing the chapter 6, physical and chemical changes. In the previous session, we have discussed about some chemical changes. In this class, we are going to discuss about the rusting of iron. Okay children, let us learn about rusting of iron. What do you mean by rusting, children? What do you mean by rusting? You may have iron articles in your home, isn't it children? Yes. It is shiny when you freshly buy it. If you kept it outside for a long period of time, what will happen children? There is a coating of one layer. There is a coat on that iron article. The color of that coating is red or orange. What is that coat children? This is a rust. That means the red or orange coating that forms on the surface of iron when you exposed to air and moisture. That coating is called rust. What will happen children during the rusting? The strength of the iron article will lost. Yes. During the rusting of iron, the iron metal combines with oxygen. What is the source of the oxygen children? It is in the air. Yes. The oxygen in the presence of water to form a compound iron oxide. This iron oxide is called rust. Okay children, இப்போ last classல நிறைய chemical changes நிறைய பார்த்தோம். இப்போ this is also a chemical change. What is that? Rusting of iron. ரஸ்ட்னா என்னம்மா? நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ரஸ்ட் மீன்ஸ் துரு சொல்லுவோம். துரு பிடிக்கிறது. அயன் ஆர்டிக்கிள் இரும்பு நிறைய மெட்டல்ஸில் மெயினாக இந்த அயன் ஆர்டிக்கிளில் ரஸ்டிங் நடக்கும். துரு பிடித்தல் நடக்கும். என்ன ரீசன், எதுக்காக இந்த ரஸ்டிங், எதனால் இந்த ரஸ்டிங் நடக்குதுன்னா, இப்போ நம்ம வீட்டில் நிறைய அயன் ஆர்டிக்கிள் கிச்சனில் இருக்கட்டும் இல்லை வெளியில் நிறைய அயன் ஆர்டிக்கிள் வச்சுருப்போம், அப்படி தானே? இந்த அயன் ஆர்டிக்கிளை நம்ம கொஞ்ச நாள் அப்படியே வெளியிலே போட்டோன்னா, யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் அண்ட் மாய்ச்சர் வந்து இந்த அயன் ஆர்டிக்கிளுக்கு கூட ரியாக்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த அயனை என்னவா மாற்றுமானா அயன் ஆக்சைடு. அது ஒரு கோட் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த அயன் ஆர்டிக்கிள் மேலே ஒரு கோட் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த கோட்டிங் பேர் என்ன பேர் பார்த்தா ரஸ்ட். அதுதான் என்ன? துரு. The chemical name of the rust is called iron oxide. Iron oxide. Look at the formula children. Iron plus oxygen plus water gives iron oxide. What's the name of the rust children? What's the chemical name of rust? That is iron oxide. Okay children, இப்போ rusting of iron என்ன புரிஞ்சுதாமா? The destruction of iron article by the action of air and moisture is called the rusting of iron children. Okay children? The rusting is a unwanted thing or the change. The rusting is a undesirable change. Why do we call it as an undesirable one? Because the rusting affects iron articles and slowly destroys them. Because the rusting destroys the surface of the iron articles. It destroys the strength of the iron. Okay children? Tell some uses of that iron articles. Or let's say some use of iron. These iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles. The monetary loss due to rusting is huge. So that's why we may call it as it also comes under the corrosion. You will study this about in your higher classes, corrosion. So we may say that corrosion is a $1 million thief because
The monetary loss due to the rusting is huge. If the rusting takes place in the ships, bridges or cars, we have to change it frequently. So, it is a $1 million thief. Okay. See the formula, children. Chemical equation for this rusting of iron. Iron Fe plus oxygen O2 plus water. What's the chemical formula for water, children? H2O gives rust. What is the name of the rust, children? Iron oxide, Fe2O3. In which condition the rusting takes place, children? The presence of both oxygen and water is essential for rusting. In coastal areas, there is more, the coastal areas is more humidity and more moisture in air. So, rusting is very fast. Rusting takes place in coastal areas. Okay, children? Do you understand? என்ன பார்த்தோம், அந்த அயன் ஆர்டிக்கல் துருப்பிடிக்கிறது, இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது, இது ஒரு அனோட்டட் சேஞ்ச் அப்படி தானே. இப்போது சேஞ்சஸ்லேயே நிறைய சேஞ்ச் பார்த்தோம், டிசைரபிள் அண்ட் அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச். இந்த அயன் ஆர்டிக்கல் துருப்பிடிக்கிறது என்னென்னா இது ஒரு அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் தான். ரீசன் என்ன பாருங்கள். இப்போ துருப்பிடிச்சுன்னா என்ன ஆகும், இந்த ரஸ்ட்டு தான் என்ன சொல்லுவோம், துரு சொல்லுவோம். இப்போ அயன் ஆர்டிக்கல் எப்படி துருப்பிடிக்குதுன்னு பார்த்தோம், அதை அப்படியே வெளியில் போட்டோம்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் அண்ட் மாய்ச்சர்னா என்ன சொல்லுவோமோ ஈரப்பதம், அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் மாய்ச்சர், இது ரெண்டுத்துக்கூடையும் இந்த அயன் ஆர்டிக்கல் ரியாக்ட் பண்ணி இன்னொரு புது ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது, ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த லேயர் என்னன்னா ரஸ்ட்டு. அது அயன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்னவா மாறுதுமா, அயன் ஆக்சைடு Fe2O3. Fe வந்து என்னவா மாறுது, Fe2O3. இந்த லேயர் வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அயன் ஆர்டிக்கலோட ஸ்ட்ரென்த்தை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது. ஸோ இந்த அயன் ஆர்டிக்கல் நிறைய பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படி தானேம்மா. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரிட்ஜஸ், பிரிட்ஜஸ், ஷிப்ஸ், காரு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ ரஸ்டிங் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஷிப்லாம் பார்த்தோன்னா எங்கே தான் இருக்கும், எப்போவுமே கடலுக்கடியில் தான் இருக்கும். ஈவன் இந்த சால்ட் வாட்டருக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ரஸ்டிங் நடக்கும். ஸோ இந்த ரஸ்டிங் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மெட்டலோட அயன் மெட்டலோட ஸ்ட்ரென்த்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகுனா பிரிட்டில் நேச்சர், அதாவது ஈஸியாக நொறுங்கக்கூடிய தன்மை, அதோட ஸ்ட்ரென்த்து ஃபுல்லாக போய் ஈஸியாக நொறுங்கக்கூடிய தன்மையாக மாறிடும். ஸோ நம்ம இதனால் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா, அடிக்கடி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி, எங்கெல்லாம் அயன் ஆர்டிக்கல்னால நம்ம பார்ட்ஸ் செஞ்சுருக்கோமோ இல்லை ஏதாவது மெஷின்ஸு இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும். அப்போ இதனால் நிறைய எக்கனாமிக்கலாக நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இது எதுக்கு அடியில் வரும்னா கரோஷன், அரிமானம்னு சொல்லி நீ பெரிய கிளாஸில் படிப்பீங்க இந்த கரோஷனை. ஸோ இந்த கரோஷனால் நிறைய மானிட்டரி லாஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கரோஷனை என்ன நேம் சொல்லுவாங்க, $1 million தீஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஹவு ஷுட் பி ப்ரிவெண்ட் திஸ் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன்? How to prevent rusting? How to prevent rusting? Why rusting takes place, children? The reaction of iron particle with air and moisture which forms a rust. So, we should prevent the contact between the iron particle and the air and moisture. So, prevent iron particle from coming in contact with oxygen or water or both. How do we prevent it? Or how do we prevent the contact between these? That means the iron particle and the oxygen or water. We may make a barrier between these two. So, apply a coat of paint or grease over iron particle. It may act as a barrier between the iron particle and the oxygen and water. Yes. So, applying a coat of paint or grease will prevent on the iron particle will prevent the rusting. Then, deposit a layer of zinc metal on
iron, depositing a layer of zinc metal. Or another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. It may prevent the rusting of iron. Okay, children. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Galvanization. What do you mean by galvanization, children? The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. Okay, children. இப்போ இந்த ரஸ்டிங் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? எப்படிமா ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? ரஸ்டிங் எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். இந்த அயன் ஆர்டிக்கிளுக்கு டைரெக்டாக காண்டாக்ட் இருக்கிறதுனால எது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில வாட்டர் அண்டு ஆக்சிஜனுக்கு வாட்டரும் ஆக்சிஜனும் இந்த அயன் ஆர்டிக்கல் கூட டைரக்ட் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனால ரியாக்ஷன் நடந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? அப்போ எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ரெண்டுத்துக்கும் இடையில டைரக்ட் காண்டாக்ட் இல்லாமல் ஒரு பேரியர் க்ரியேட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? We may apply a coat of paint or grease. That's why we make a paint coating. We should coat a paint with the iron article on an iron article. அப்போ அந்த இரும்பு ஆர்டிக்கல் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோமா பெயிண்ட் கோட்டிங் தரோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாம் விண்டோ இருந்துச்சுன்னா அதில் நிறைய அயன் பைப்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்போம். அப்படி தானேம்மா? அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன கொடுப்போம்? பெயிண்ட் கோட்டிங் கொடுப்போம். ரீசன் என்னென்னா ரஸ்டிங்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஆர் க்ரீஸ் கூட கோட்டிங் கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணலான்னா டெபாசிட்டிங் ஆஃப் அ மெட்டல் ஆன் அ அயன். இன்னொரு மெட்டலை அந்த அயன் மேலே கோட்டிங் கொடுக்கலாம். அந்த மெட்டல் என்னவாக இருக்கலாம்? சிங்க் ஆர் குரோமியம் மெட்டல் கோட்டிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த அயன் ஆர்டிக்கிள் மேலே இந்த சிங்க் கோட்டிங் தரோம்லாமா? இந்த சிங்க் கோட்டிங் கொடுக்குற இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா galvanization. What do you mean by galvanization, children? Depositing a layer of zinc metal on iron. The process of depositing a layer of zinc metal on iron is called galvanization. Okay, children? Okay, children. Last but not least, let us see the process crystallization. Crystallization is a physical change. Crystallization is a physical change. Let us see that what do you mean by crystallization? We will see about the crystallization. Okay, children. In our 6th standard, you have learned that salt can be obtained by which process, children? Separation of substances. In your 6th standard, in the chapter separation of substances, the separation of salt from the sea water is done by evaporation method. Do you remember, children? Yes. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. Isn't it, children? Yes. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions by a process called crystallization. This is an example of physical change. Okay. Let us do an activity to understand this crystallization process. Okay. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. What will happen, children? Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. The copper sulfate completely dissolved in water. Then filter the solution to remove the impurities. Filter the solution to remove the impurities. Allow it to cool. Don't disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. After some time, you will see or you will observe a large crystals of copper sulfate at the bottom of the beaker. This process is called crystallization process. In that
From this crystallization, we can get the clear substance, pure and clear substance. Okay, children? Okay, ma. In the crystallization process, the crystallization is a physical change. Physical change. Now, sea water and salt water separate the process in the 6th standard. Evaporation method padi sea water and salt separate பண்ணி எடுப்போம்னு பார்த்தோம் அப்படிதானமா அப்ப அந்த எடுக்கிற salt pure formல இருக்குமா அந்த crystals வந்து clear-ஆ இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல அப்படிதானே அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா crystallization process படி அதை purify பண்ணலாம் okay children அதுக்கு இந்த crystallization processனா என்னன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு activity என்னன்னா ஒரு beakerல water எடுத்துட்டு dilute sulfuric acid கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு அதை ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணிட்டு பாயிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம்னா காப்பர் சல்ஃபேட் பவுடர் ஆட் பண்றோமா ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்டிர் பண்ணிட்டே இருக்கோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டா டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபில்டர் பண்றோம் அந்த சொல்யூஷனை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் கூல் பண்ணோம்னா அந்த பீக்கரோட அடியில பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து பியூர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் okay children this is called crystallization okay children in that crystallization you have finished this chapter physical and chemical change okay children I hope that now you are very familiar in that chapter isn't it children yes okay children read the lesson carefully and try to find the answers for your book exercises okay children